would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Room number spinach. Room number spinach. It warms Deke's heart. Thank you. World mapல போயிட்டு பார்த்தா இங்க இருக்கு. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Head inside. Confringo! Bombarda! Defender! Confringo! Incendio! தெக்கே உள்ளதான் இங்கே போன கைஸ் பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குது. Bombarda! Confringo! Revelio! Tobbs' master is awful. ஒருத்தன் வந்து போகிறான் பார்த்தீங்களா? Tobbs? Tobbs? Deke sent me.
Are you in here? கீழே என்ன இருக்கு? Bombarda! Defender! Confringo! Protego! போயிட்டே இரு. Revelio! Confringo! எத்தனை நிறைய வழி இருக்கு. Bombarda! Defender! Confringo! Protego! Incendio! It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Confringo! Incendio! Protego! Incendio! Bombarda! Confringo! Defender! Confringo! Bombarda! Confringo! Defender! Incendio! Protego! Confringo! Bombarda! Incendio! Defender! ஏய் என்னடா கோயில வேணும்னா தெரியாம கோயிலுண்ட கைஸ். நெக்ஸ்ட் மொபைல் வாட்சிங் மறக்காம லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த வந்துருக்குதுமா. இல்லைம்மா வந்துருக்குது இப்போதான் அகரம். கூப்பிட்றேன் நீ வாங்கிக்கோ. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Potato! Stupid! Bombarda! Defender! Confringo! Bombarda! Confringo! Potato! Incendio! Confringo! Defender! Stupid one! Bombarda! Confringo! Confringo! Defender! Protego! Defender! எந்த வழியில் போகிறது? ஏன் போகிறது? அந்த வழியாக காய்ச்சி திருப்பி இது இந்த வழியாக திருப்பி வழி தாண்டி தான் போகணும். அந்த வழி தான் இது. ஒருத்தனை போட்டு Bombarda! Defender! ஸ்டேச்சை வச்சு ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும் போது.
Bombarda. Bingo. Confringo. Confringo. Protego. Bombarda. Confringo. Bingo. Incendio. That didn't sound particularly reassuring. Bombarda!
Mohammed bro, welcome bro, welcome to stream bro. வாங்க bro. Sorry bro. Potato. Confringo. Finger. கொஞ்சம் அப்படியே வேலை வந்துச்சு bro. கால் வந்துச்சு ஒரு கால் முக்கியமான கால் போயிட்டேன். Bombarda. Confringo. என்ன இடமா இருக்குது பயமா இருக்குது எங்க ஓய் புச்சா ஓடு எல்லாம் ஸ்பைடர் புச்சா ஓடுது சரி Bombarda. Confringo. Finger. Potato. Bombarda. Confringo. Finger. Bombarda. Confringo. Finger. Confringo. Confringo. Potato. Confringo. Bombarda. Finger. போச்சு ஃபோன் வந்ததுல மைண்டே பக்கா போச்சு Confringo. Finger. Potato. Bombarda. Confringo. Finger. Potato. Confringo. Bombarda. Finger. Confringo. Confringo. Bombarda. Confringo. Finger. Potato. Incendio. Bombarda. Confringo. 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 Bombarda. Confringo. Finger. Bombarda. Confringo. Finger.
Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. ரெண்டு வழி இது ரெண்டுமே ஒரே வழி தானா ரெண்டும் ஒரே வழி தான் இது எதுக்கு வந்தோம் Confringo! Bombarda! Confringo! Bombarda! Defender! Confringo! Bombarda! Confringo! இங்கதான் இருக்கும் அது அது போகுது சரி தேட்டனை காணுமே Bombarda! Defender! Confringo! Revelio! ரோட்டு காட்டுது ரோட்டு போகிற மாதிரி காட்டுது நாங்கள் மட்டும் காண வழியை காணுமாண்ணா Confringo! Bombarda! Confringo! Bombarda! Defender! Confringo! Bombarda! Confringo! Bombarda! ஏதோ ரூட் இருக்கிறதோ குட்டி குட்டியாக ரூட் வச்சுருக்காங்கடா எப்பா இவனுங்க நான் ரெண்டும் ஒரே ரூட்டு தான் Confringo! இல்லையே எதே ரூட்டு தான்டா இது என்னடா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இந்த சைடு போனாலும் அந்த சைடு வருது அந்த சைடு இல்லை 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 வேறு விட்றாது கட்டு 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 Bombarda! Oh no. I have a feeling that house elf is poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Revelio!
Confringo! That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. அந்த வழியில வந்துட்டா guys. திக்கி தான் guys வருது. சும்மா புதுரா இருக்கு guys. புதுரா இருக்கு. உங்களுக்கு எங்க பார்த்தாலும் புதுரா இருக்கு. எங்க போய் வச்சிருக்கு. Okay, tell about the நம்ம ஆளை காணோம். Hi bro, welcome to Anikit. Hi bro, what is the spec of PC? Bro, நம்மது வந்து 3080 bro, 60 12GB graphics card. Then பார்த்தீங்கன்னா i9 processor bro, 9th generation i9 processor. அப்புறம் வந்து 40GB RAM bro. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு புதுசாக வாட்ச் பண்ணுறதா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் இப்போ எங்கே போனோம்? எங்கே பிளாக்கை காணோம், கலரை காணோம். நம்ம போச்சு. 2 members வாட்சிங். மறக்காமல் லைக் பண்ணாதான் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. What's this? Bombarda! Potato! I want this stupid one! Confringo! Avoiding our problem. Finder! Stop sticking around like a bellywig! What have you done? Bombarda! Confringo! Incendio! Past the high wing! High wing! எங்கே இருக்குது இது? பயங்கரமாக இதில் கிராஃபிக்ஸ் படாவாக இருக்கிற எங்கே மார்க்கே ஆகல. போக வேண்டிய இடம் கைஸ்.
bombarder! Not worth the trouble if you ask me. ஓகே வந்ததுக்கு சும்மா ஒரு இதை போட்டு போவோம். நம்ம போக வேண்டிய இடமே இருக்கிற கைஸ். நம்ம போக வேண்டிய இடம் இதுதான். நம்ம போயிட்டு சொல்லிட்டு வருவோம் கைஸ். சொல்லிட்டு I have some questions about alteration, Professor. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Assignment. Colon இருக்குமே எங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு இது இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அசைன்மெண்ட் முடிப்போம். அசைன்மெண்ட்லாம் முடித்தா ஸ்பெல்லு சொல்லி தருவாங்க. இல்லைன்னா வட்டை தான், வட்டை பரப்போம் மகாய்ஸ், பரப்போம் ஒரே பறை. Faster, High Wing! High wing, faster high wing.
Up for a bit of dying, are we? கூட்டு தப்பா போறணும். ஆமா. Guys, இவ்வளோ மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் தீன் போயிடலாம், புஷ் போயிடலாம். எங்க ஃப்ரீஸ் பண்றது? Bombarda. Confringo. Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. பேக்குள்ளவா அவ்வளோதான் வா. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Arresto momentum. Arresto momentum. High wing, go! அப்புறமா அந்த குச்சி நம்பர் Faster, high wing! ஃபாஸ்ட்டாக போ பொறுமையாக போகாத, பறந்து போ இன்னும் வேகமா. மலை மேலே போக முடியாது, வேறு சுற்றி தான் போகணும். இந்த மலையில் எந்த பறவையும் பறக்க முடியாது போகுது. பறக்கிறது எதுவுமே அது கூட பறக்குது. நான் பறந்தேன்னா இதெல்லாம் போட்டுக்கிறான் கைஸ். நம்மளுக்கு மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் போகிறோம். What do you have in store for me this time? Mother's rolling in her grave. Okay, Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Egg Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime.
What do you have for sale? Those certainly don't look like any school robes I've ever seen. ஓ இதெல்லாம் கொடுக்குறானுங்களா ரைட் ரைட் 21 I'd keep an eye on your belongings if I were you. Catherine will steal the eyebrows off your face, she will. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் ரிட்டர்ன் டு Mr. Haggerty, can you remind me what we spoke about? I told you about my thieving sister Catherine. Ran off with a family heirloom and goodness knows what else from our neighbours. What do you have for sale? Sara, hi, welcome to stream. Welcome. இதுதான் என்கிட்ட இல்லை இது நான் ஏன் வாங்கிட்டேன் Thank you for your patronage. இது ஓகே 700 ரூபா வேண்டாம் ட்ரெஸ் தைக்க இது போதும் Glad you were able to stop by. ஓகே என்ன பண்ண Revelio. Who would have thought that butterflies of all things would live? If those poachers come after my livestock, I'll show them who's in charge. நைட் மூட்ல வரணும் போல A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Not what I would have worn today, but if you're comfortable. It must lead to something grand. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. என்னமா ஆயிடுச்சு நாய்ஸ் அதிகமாகுது போல I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. ஹலோ ஓகே ஓ ஐயோ சாரா அது மாறின அப்புறம் நாய்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு ரைட்டா
வாய்ஸ் கேக்குதா? ஓகே. I wonder if I'm safe to explore in there. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Defender! Bombarder! Why is it so? I suppose I should try to find all the vases. Revelio. மட்னா பங்கே மட்னா பங்கே மட்னா பங்கே. I think there should only be a few more vases. அது கட்ட தான் அடிச்சானே டேமேஜ் ஆகவே இல்லை. I'm nearly finished. One more vase. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. அத்தனை பட்டன்லாம் சவுண்ட்லாம் வர கேட்குது. செக். Surprise. Nice. Okay, நிக்கிறேன். Nice கேட்டு impress. ஓகே இருக்கும். High wing! Go! போ பறந்து போ. Looks rather dark in there. Never stopped me before.
Slow down now. There we go. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my Morning, curiosity afternoon, has been evening, all times satisfied. streams, Thank you streams. for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. எங்க மிஸ் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தது அந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிக்க விடுறாங்களாங்க அந்த அசைன்மெண்ட்டை தான் முடிக்கணும் இந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்பெல்லு சொல்லி தரோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பவர் சொல்லி கொடுக்கும் அந்த பவரை வச்சு நான் ஜாலியாக சுற்றிங்க இருப்பேன் இது என்னன்னா நம்ம அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கவே விட மாட்டாங்க இந்த வாட்டி போயிட்டு அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கிறோம் அந்த ஸ்பெல்லை கண்டுபிடிக்கிறோம் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு போய் ஸ்பெல்லு வாங்குறது சார் இப்போ செடி இன்னொரு இருக்கா ரைட் அந்த எங்கே 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 இங்கே 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 தானே இங்கே இல்லை போக வேண்டிய இங்கே தான் வரணும் இங்கே தான் இங்கே இருக்குமே அது அது இருக்கு ஸோ இங்கே போகிறதுக்கு நம்ம இதில் வந்து அடி போயிடலாம் Ba 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 ba. What are you up to now? Okay. Come in. The smell. New batch of toad-hide. Hey, beastie. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Beastie கிடைக்கிறோம் லைவ்ல வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிற நிமிஷம் கரெக்டாக இருக்கு Careful of the mandrakes. I haven't fed them yet. ஐயோ ப்ரொஃபஸர் குத்தாரு எனக்கு பேர் மாற்றிட்டேங்க வெளியே வந்து ஏய் அசைன்மெண்ட்டை காணாமல் போயிடுச்சு ஓ நம்ம இதுக்குள்ளே போனாலும் அசைன்மெண்ட் கட்டாச்சு You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Okay. Oh, okay, bro. Send Chris. Welcome to Steam, bro. Good for you. Doors always open. You be sure to stop by soon. 3 combo planets used. Oh, one plant is one volumes. Hey, tap Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. அப்டேட் பண்றது
சவுண்டா தான Waltzing பேசுறேன். into அதே the கம்ப்ரஸ் lolly பண்ணி house வச்சிருக்கேன் சவுண்ட் நானு. uninvited was a proper அதே rude thing to கீபோர்ட் do. மவுஸ்லாம் சவுண்ட் அதிகமா வருது, அதனால தான் அது கம்மியா கேக்குது. சரி வாங்க 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 டிஸ்கார்ட் வாங்க. டிஸ்கார்ட்ல இருக்க வாங்க, டிஸ்கார்ட் வாங்க, டிஸ்கார்ட் வாங்க, டிஸ்கார்ட் வாங்க, டிஸ்கார்ட் வாங்க. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. நீங்க அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் இது பண்ணிட்டா கரெக்டா இருக்கும். இப்போ கரெக்டா இருக்கும். ஃபுல்லா ஏத்திட்டேன். ஹெவியாவே இருக்கும் சவுண்ட் இப்போ. நான் கம்மி பண்ணி வச்சிருந்தேன். 51 எவ்வளோ தூக்கு. Good for you, getting all those foul goblins a hiding. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. 3 பிளான்ட் வந்தோடனே நான் சவுண்ட் ஹெவியா அடிக்குது பாருங்க. ஹலோ கேக்குது கேக்குது. வேண்டாம் வேண்டாம். என்ன ஏதோ பொம்மை வச்சு சூனியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமாமா 3 இது யூஸ் பண்ணணுமா? அதான் 3 ஒரே டைம் யூஸ் பண்ணணும், அதுதான். இங்கே ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபசர் கார்லிக். இப்போ அங்க போன கார்லிக் கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஸ்பெல்ல கத்துக்க போறோம். ஓ கார்லிக் ஸ்பெல் கத்துக்க போறீங்களா? ஸ்பெல் அசைன்மெண்ட் புதுசா அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, அது முடிச்சிட்டு போயிட்டு அசைன்மெண்ட் முடிச்சாதான் சொல்லி தரோன்றாங்க. அதனால அசைன்மெண்ட் முடிச்சிட்டு போ. ஆமா ஹோம்வொர்க் படிக்கலாம், எப்படி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவீங்க? நாங்க அப்படியே பிட் வச்சு போறோம். பக்கத்துல இருக்க பேப்பர் பார்த்து மேஜிக்ல எப்படி பிட் எடுப்பீங்க? மேஜிக்கே விட்டு உருவாகிறோம் மேஜிக்ல. சுஸ்தா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்மளே. மேல போணுமா இல்ல கீழே போணுமா? நான் கீழே தான் போனோம், அந்த செடி வளர்த்தோம்ல அங்க போனோம். ஆபீஸ்ல இருக்கீங்க? அப்ப அப்புறமா சாப்பிடுறேன் நானு. எனக்கும் பசிக்கல, எனக்கு தண்ணி மட்டும் வேணும் ப்ளீஸ். உண்மையாவே பசிக்கல, சீரியஸாவே பசிக்கல. Oh, it's you! Just the person I need. எனக்கு சில்லுன்னு குடிக்கிறதுக்கு தான் ட்ரைனிங்கா இருக்கு. Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am என்ன சொல்றா இவ forever கார்லிக்? enraptured by it. சொல்றேன். Today, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. காலையில இருந்து சூரியன் மறையிற வரைக்கும் உட்கார்ந்து எனக்கு நோட்டிட்டு இருக்கேன். It's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a மேடம் light சொல்றாங்க. grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a ஃப்ளிப்பெண்டோ. go. Chin up. பவர் புது You பவர் really want கைஸ். to focus with this போடு spell. ஃப்ளிப்பெண்டோ சொல்லி தராங்க. ஃப்ளிப்பெண்டோ. As knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. ஃப்ளிப்பெண்டோ கத்துக்கிட்டாச்சு. அவ்வளவுதான், போயிட்டு ஃபிப்பண்ட விட்டு எல்லாரும் பறக்க விடுறாங்க. Wonderfully done. Wonderfully done. எப்படி இருக்கு அந்த பவர்? ஓ ஐயோ 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 கிறுகிறுன்னு இருக்கறாங்க. You're a natural. Good. ஓகே, அவளோட அசைன்மென்ட் முடிச்சிட்டீங்க. நைஸ். பேச சொல்றாங்க, நான் பேசிட்டு வரேன். பேசுங்க. கார்லிக். Professor Garlic, a moment Professor of your time. பூண்டு. Plants are resting, so now's as good a time as any. பூண்டு தான். I was wondering, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an பூண்டுன்னு பேர் affinity வச்சிருக்கான் for பாருங்க. greenery, so ஆயிரம் this பூண்டு situation போயிட்டு. is a bit of a dream come true. After graduation, பூண்டு I cake. was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor.
he'd had a இதுல slight ஃபைனல் தான் accident, you பயங்கரமா see. இருக்கும் பொழுது Oh, எண்டு தான் dear. A shame for him, but it தெரியா worked out வீடியோ well for பார்த்தேன் நான் you. ஃபைனல் பாஸ் சாவடிக்கிறது ஃபைனல் பாஸே இவனுங்க அந்த இதுதான் Really அந்த குட்டி குட்டியா cared for the இருப்பானுங்கல்ல plants அவனுங்க and தான் could பாஸ் sense it. You'd be surprised how perceptive அதுல a plant எல்லாரும் can be. வந்துடுறாங்க எல்லாருமே At any rate, காப்பாத்த வந்துடுறாங்க trouble ஆனா began பாவம் one day ஆமா when ஆமா he cut into a கடைசியா hickory அப்படிதான் tree. இருக்கும் மூவிலயும். Unfortunately for him, its இவனை leaves கூட்டு were போற hiding a bow கூட்டு போற trunk. செத்து You may போடுவாரு என்ன recall பண்றது the marvelous creatures that resemble a twig. ஓ அந்த வீடியோ Little பார்த்தாலே beast மனசு gouged the கஷ்டமாயிடுச்சு professor's eyes quite ஆனா fiercely, அது but ப்ரொஃபஸர் ஆவாஸ்தாங்க terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage. So it was back to St. Mungo's for தொன்ன him. பேசினிக்காதங்க அத்த அசைன்மென்ட் இருக்குது அத்த மிஸ் திட்டாத என்ன What a சும்மா string of பேசி bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the அசைன்மென்ட் cabbage. முடிச்சதால பேசினே Upon கிடக்கு his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his நான் அவன் செடி நான் resulting வளர்த்துக்கிறேன் விடு விடு leave விடு of absence continues to this day. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I Any do bottle of love that these is gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. உன்கிட்ட Oh, வந்து and பேச வந்து remember, தப்பு be பண்ணிட்டேன் நான் பெரிய kind தப்பு to your பண்ணிட்டேன் willing பேக்ல trees. இதுல ஊத்திடு. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடாப்பா அட்வைஸ் பூண்டிச்சு கைஸ் போயிட்டு பூண்ட நசுக்கி தூக்கி போடுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் வேற அசைன்மென்ட் போக விடுங்க Samantha, பின்னாடி is வந்து everything பாருங்க all right? போயிடுச்சு அது No, it's Acha. not. It's my brother William. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly. But his feet were turned into purple beets. இந்த பக்கம் இந்த You பக்கம். can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brothers are always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the ஷார்ட்டா tomb ஸ்வீட்டா and சொல்றது poof, கதையே கிடையாது his இவனுக்குலாம் feet படப்படமா transfigured into லைன் லைனா கதை beets. குத்துங்கிறது நீ என்கிட்ட How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as a result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was நானும் stolen வீட்ல from பிடிக்க தான் Marmaduke. வச்சிருக்கேன். If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work in charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you. Thank you so much. We simply go into the tomb மிஷின்ல where துணி Marmaduke போட்டு was ஓட laid to விட்டியா? rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. ஸோ பேசி Thank you முடிச்சு for your கைஸ் help. இல்லையா My family is அதான் indebted to யா you. அளக்குது பாருங்க உட்காந்துட்டு. கதையா போட்டு அவசரம் வாங்குதுங்க வேலை என்ன செய்யணுமோ சொல்லி தொலையேன் இதில் வேற வேற அது புது அது என்னென்னமோ கூட்டணும் கதையை போட்டுனுங்க ஆயா கதை தத்தா கதை எல்லா கதையும் எங்கே இருக்குது எங்கேயோ இருக்குது ஷார்ட்கட் கூட கிடையாது பறந்தான் போகணும் போகுது
இங்க இருந்து பறந்துருங்களா? ஆமா வேற என்ன பண்றது? கொஞ்சம் கிலோமீட்டர் ஆச்சு கம்மி பண்ணுவோம். அப்புறம் பாவம் தொடப்பு கடையில் பெட்ரோல் காலியாகிடும். அப்புறம் பறவை தான் கொண்டு போகணும். I need to find. ஐயோ இங்கேயோ ஒருத்தட்டு பேச சொல்லுது. நான் பேசலப்பா இவங்கிட்டலாம். வேலை இருக்குதுடா. என்டர் தி டேல் ஃபேமிலி டாம். அதுதான் போகிறேன். Faster, high wing! ஃபஸ்ட்டாக போ நல்லா ஃபஸ்ட்டாக போ. பொறுமையாக போகாத. என்னமா அழகா பறக்குது. வராவா அச்சு சாவுறீங்க கீழே. ஃபைட்டா? கீழே ஃபைட்டு போகுது. இதை வச்சு ஃபைட் பண்ண சொல்றாங்க கீழே. இதை வச்சு எங்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுமா தெரியல எனக்கு. ஃபைட்லாம் பண்ணுமான்னு. ஆமா ஃபைட் பண்ணோம். எங்க கியூ அழுத்தம் ஃபைட் எங்கேயுமே போடலையே. ஃப்ளையிங் பண்ணி வந்துட்டீங்க அங்கிருந்து. என்ன அதோ தானே இருக்கு. போயிட்டு போங்க நீங்க அந்த இதுக்கே போங்க பரவாயில்ல. எனக்கு ஒரு ஃபைட்டை பார்த்துருவோம். எனக்கு எப்படின்னு தெரிஞ்சாதானே அடுத்த வாட்டி ஃபைட்லாம் வந்து அதை வச்சு ஆடலாம். ஃபைட்லாம் சொல்கிறீங்க, இதை வச்சு இப்படி ஃபைட் பண்ண முடியும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அங்கே எங்கடா இருக்கீங்க சுத்தியா பசங்களா? எங்கே இருக்கீங்க? பயந்து ஓட்டானுங்க பார்த்தவொடனே. என்ன பார்த்தவொடனே பார்த்துட்டேன். இல்லை அவன் கிடையாது. Let's go. Come on, high wing. இல்லை பயந்துட்டாங்க. விட்றா போகலாம். பறந்து போடா. பார்த்து பயந்துட்டாங்க சார். அவங்க போயிட்டாங்க. முகால் தான் இருக்கானுங்களே. ஐயோ இதை வச்சுலாம் இந்த அது இது இதுங்க குலைக்குது பாங்க நாயுமே நரி. பேக்குள்ள போ. அவ்வளோதான். என்டர். எஃப் தான் என்ட்ரு ஆகிடுவேன். இடமே டேஞ்சராக இருக்கு. நம்ம வர்றதெல்லாம் டேஞ்சர்ஃபுல்லாக Well, my feet didn't turn into beets. That's a good start. முன்னாடி போனால் கல்லாகுது. சைட் வாங்கி தான். Should have known a herbologist would use devil's snare. அப்படி தான் போகணும் போல இருக்குது. இல்லை இப்படி ஜம்ப் பண்ணி போகிறேன். வழி பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கு. சுத்தியா என்னடா நீங்க? சரி கருப்பா முச்சு மாரி ஓடுது. காலில் நெசிக்கிட்டு போட்டு எப்படி போகிறது இப்போ நம்ம? நல்லா இருக்கு பாருங்க. இந்த பவர் யூஸ் பண்ண முடியாது. முடிஞ்சா இல்லையா? முடிஞ்சா மறுபடியும் அதை இல்லை முடிஞ்சு. போங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கு போங்க. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறதையும் உடச்சு பாருங்க. ஆஹா அதோதான் இருக்குது வலி. வலி இல்லை. Revelio. Confringo. Hey. Confringo. போச்சு வை குடிச்சு. Troll. போனா. அடா பாவத்தை பட்டன் அழுத்தவே இல்லை கைஸ்.
போயிட்டு இருக்காரு தோழியை. இந்த வாட்டி பாருங்க அடி மட்டும் இருக்கு. எப்படி நான் அடிக்கலாம் தண்டர் அடிக்கும். இன்ஸ்டன்ட். ஓடா வெளியே. ஓடுறான். ஐயோ. பவர் சரியில்லை. ஏதோ பவர் மிஸ் ஆகுதுன்ட்டு அந்த பவர் மிஸ் ஆகுதா? வேற நெருப்பு போற வேணுமா? நெருப்பு பவர் திக் டெஸ்ட். ஓகே. என்னடி சத்தம் அது? சார்ட் அதை போட்டிருக்காங்க பாருங்க. லேசியர் ப்ளஸ் பொம்பாடு. வேறு பவர் சொல்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். கிளேசியஸ் பிளஸ் பொம்பாடோ வில் பி வெரி பவர்ஃபுல். கீழே அதான் அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுவா? அதான் கிளேசியஸ். ஓகே. அப்புறம் பம்பாடோன்னு ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. பொம்பாட்டோ இதான் இப்பதான் அதான் இல்லையே. பொம்பாட்டோ இதான் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி பொம்பாட்டோ இருக்குது. அது ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. அது ரெண்டு தான் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறாப்ல. சரிங்க போறேன். போச்சு. வந்தவொடனே அடிச்சு விட்டோம். இதே போ. முடிந்து விட்டது. போட்டு கொளுத்துது கைஸ். இது பவர் அப் பண்ணணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளே பவர் அப் ஆகணும். ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் பாடி. ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வீக். ரொம்ப ட்ரெஸ் ஃபஸ்ட் தைக்கணும். பவர் ஏற்றணும். காஸ்டியூம்ஸை மொத்தம் கைஸ். இங்கே பாரு நம்ம செடி. A sarcophagus. This must be Marmaduke. யாராவா? என்ன இது? That should reverse the curse. Hopefully. சரி. ரிட்டர்ன் டு சமந்தாவா? சாமந்தாலாம் போய் எங்கேயோ சமந்தா கிமந்தான்றானுங்க. மேப் ஓப்பன் ஆகுது சுத்தம். ஃபயர் கிளேசியர் ஃப்ரீஸ் அண்ட் எனிமி யூஸ் பொம்பாட்டோ. ஓ அப்படியா? ரைட். ஓகே ப்ரோ. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. எப்படி மேலே போகிறது? இப்போ நான் எப்படி போகிறது? இது ஒரு வழி. இது Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. ஓ நம்ம வந்த வழி தான். Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. சமந்தா நான் 1000 மீட்டர் தள்ளி இருக்கா. சமந்தா வருகிறேன். பூந்துகிந்து வருகிறேன்.
என்னது தப்பு பண்ணிட்டேங்க guys. எங்கே போனீங்க வண்டி இப்போ இங்கே தான் இருந்தீங்க ஏதோ காணாம போயிட்டு லேப்டாப்பை கீழே வச்சுட்டு போயிட்டேன். படிக்க சொன்னா அந்த பொண்ணு ட்ரெஸ் சீன் போட்டுக்கிறாங்க பாருங்க. பில்டப் கொடுக்க வேண்டாமா? நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் காலியாடுவாங்க எல்லாம் ஒரே இதில் ஒரே ஃபயர் தான். கடைசியில் காப்பாற்றுதே நான் தான். அப்போ பார்த்துங்க அப்போ எனக்கு தான் அவார்ட்லாம் அவரை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். சமந்தா என்ன பண்ணுகிற செடியை பார்த்துக்கின்னு? I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I தோணலாம் பேசக்கூடாது. ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சுட்டு நான் அசைன்மெண்ட்டுக்கு போனேன். திட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம். Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble. வார்த்தையில சொல்ல முடியாதா நன்றியை? அந்த அளவுக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. போதும் நன்றி அதிக்கு Significant. பொட்டியாய் கடப்பேனாரு நான். Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. இந்த ஒரு பூ வந்து வச்சிட்டு போயிருப்பாங்க. அப்பயும் வார்த்தை சொல்ல முடியாது நன்றி அப்படிட்டு போயிருப்பாங்க. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. Okay. Thank you again for what you did. பேசியாச்சு அப்புறம் நான் திருப்பி ரிட்டர்ன் டு சமாதான் காட்டுது அப்படின்னு சாரிட்டேன். I had an awful time in potions the other. சரி ஓகே திட்டுவாங்க. நான் பேர் அசைன்மெண்ட் பார்க்குறேன். அடுத்த அசைன்மெண்ட் இந்த ப்ரிப்பேர் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதுக்கு போங்க. All over the pages of my book. கலெக்ட் பண்ணுமா? மரத்து இருக்கு அது ஆட்டே போடுவோம். மரத்துருங்க 114 மீட்டரா? வெளி 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 ஃபுல் பஃப் ஸ்டூடண்ட். வெளி 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 அண்டர்கிரவுண்ட் ஹார்பர் போகணும். நீங்க எங்க போறீங்க? அண்டர்கிரவுண்ட் ஹார்பர் போகணுமா? இங்கே தான் காட்டுது ரூட். ஏதோ தண்டகரம் வந்துடும் எனக்கு. இருங்க கடை தான் போகிறது ஊருக்கு. இது என்ன இது? ஏதோ கூண்டு போகுது நம்மளே போவோம். அவ்வளோதானே இருக்கும். பறந்து போவோம். Well done indeed. Right. Now that I have all my Good thing Professor Weasley. சாட் போட்டு படிங்க சாட்டை ஓடிக்கொண்டு இருக்கேன். You are level 24. Time to learn dark magic. 2 shadow missions given by Sebastian. 24 லெவலுக்கு வந்துட்டீங்களா ப்ரோ? டார்க் மேஜிக் கத்துக்க சொல்றப்பல. ஓ மிஸ் செபாஸ்டியன் போன மிஸ். ஆமா சரி ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அடுத்து இந்த any mission containing the word shadow is by Sebastian. Got it Krishna bro. Thanks. மிக்க நன்றி ப்ரோ. So this is the underground harbor. சரி இங்க என்ன பண்ணோம்? கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதே நிமிஷம் அந்த பக்கம் எங்க வந்துச்சு?
இல்லை இதில் ஏதோ கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. என்ன கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க? பிளேட்ஃபார்ம் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் வந்திருக்கு. கலெக்டர் ஃபீல்ட் கைட் பேஜ் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஹார்பர். இன்னும் அந்த பக்கம் போங்க. ரிவாலியை கூட இதோ இருக்கான் பாருங்க. ஆப்போசிட்ல தம்பி பாப்பா. ஓகே வந்துருச்சு. மறைஞ்சிருப்பான் அவெல்லாம். அவ்வளோதான். எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் வந்து மேஜிக் லிஃப்ட் எல்லாமே. லிஃப்ட்லாம் ஏறாது, அப்படியே வந்து புச்சுக்கு திறக்கும் அவ்வளோதான், வந்துடும். Select the field guide page from the book on intermediate transfiguration on the library. லைப்ரரிக்கு போங்க ப்ரோ. லைப்ரரி குதிரத்துன்னு போறாருங்க. இறங்கிருங்க. வேகுலவா கீழே குதி. அதான் மேஜிக் இன்வெர்ட் பேர். வேகுலவா தண்டா அப்படிமே பேர் வச்சுட்டு போறேன். ஒரு பவர் போடும்போது நீங்க சொல்லுங்க. உண்டோ உண்டோ அப்படின்னு. என்னடா அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சுக்கிறீங்க? லைப்ரரிக்கு போகணும். லைப்ரரி தான், இதான் லைப்ரரி. மேலே வர சொல்கிறானுங்க. இருங்க, அந்த பவரை போட்டு பறக்குமா எதனா ஒன்று. இருங்க, அதுக்கு இவன் தான் வேணும். That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. பின்னாடி போயிடுச்சு ப்ரோ. அது எது போயிடுச்சு? அந்த ரேக் கிட்ட தான் இருந்துச்சு பாருங்க மார்க். இல்லை பறக்கும் பாருங்க. பறக்கிறது தானே புக்கு. பேஜ் புக்கு அதான் அதே தான். அந்த புக்கு தான். அந்த இது போடுங்க. காட்டுது, அந்த இங்கே தான் காட்டுது. ஏய் இது கிட்ட தான் இருக்குதோ. Professor Weasley asked me to கேட்டா சொல்லும் போல get something from that book. May I have it? Did she now? இது ப்ரொஃபஸரா? ஏய் நீ ப்ரொஃபஸர் இல்ல. Quiz. Some people call bits of knowledge ப்ரொஃபஸர் கேட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கும். I argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few questions. Harry Potter மாதிரி. A quiz sounds Harry like Potter fun. இதுதான். Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, New Year special which magical creature was used in a game of ஸ்பெஷலுக்காக இல்லது. அந்த அண்ணக்கர்மா தான் நியூ ஸ்பெஷல்ன்றானுங்க. எல்லா டைம் ஃப்ரீதாது. No. Incorrect. சும்மா பேர் நியூ இயர் ஸ்பெஷல்ன்றானுங்க. டெய்லி போறானுங்க. நீ எப்ப போனாலுமே கிடைக்கும். இன்னைக்கு ரெண்டு கேம் போட்டுருந்தாங்க. எடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ? அதெல்லாம் ஆல்ரெடி எடுத்த கேம் தான். They're thought to be எடுத்துட்டீங்களா ஆல்ரெடி? Next question. Which potion is commonly referred to as liquid? உங்க மட்டும் எடுக்கல. அத எடுத்துட்டேன் நான். எந்தெல்லாம் ஆல்ரெடி Well done. நீங்க எடுக்கலன்னு ஐ மீன் பார்த்தா உங்க அக்கவுண்ட்ல கிடையாதுன்னு. என் அக்கவுண்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. நான் எடுக்கல. உங்க அக்கவுண்ட்ல மட்டும் எடுத்துர்க்கேன். உங்க அக்கவுண்ட்ல மட்டும் எடுத்துர்க்கேன். என் அக்கவுண்ட்ல ஆல்ரெடி இருக்குது அந்த ரெண்டு கேமே. அதெல்லாம் நடுவுலயே குத்துட்டானுங்க. மாசம் ஒரு கேம் கொடுப்பானுங்க. ஃப்ரீல வரும். According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists நான் ஒரு 300 கேம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரீன்னு. எல்லாமே 2000 1000 2000 எதிர்பார்த்த கேமே வரல. Ball in Quidditch is the largest. நான் எதிர்பார்த்த கேமே வேற. Snitch. I'm sorry. The correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, கடைசில நீங்க கொடுத்தீங்களே அதெல்லாம் ஃபேக்கா ஒன்னு கொடுத்தானுங்க பாத்தீங்களா? இந்த கேம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுலயே வந்துச்சு. ஆனா வரவே இல்ல. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. RDR 2 தான் எதிர்பார்த்தேன் நான்.
I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work. Want to test your knowledge on some more difficult questions? I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Okay, நான் புக் நெத்துக்க தெரியாம உங்ககிட்ட வந்துட்டேன். Revelio போட்டு டிக்கெட் புக்கே. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend transfiguration class during the day. அவ்வளவுதான் அசைன்மென்ட் முடிச்சிட்டேன். ஒரு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணா ஒரு மேஜிக் டூல் குத்துறோம். அதை தூக்கி வந்துரும் அந்த மேஜிக். இப்போ இது எப்படி வந்து இவனுங்க 2-3 மேஜிக்ஸ் வந்து திருப்பி இந்த 1 2 3 3 4 இருக்குல்ல இது அப்படியே மாத்தி ஆடுறானுங்க. அது எப்படின்னு தெரியல. ஒரு கண்ட்ரோலரை மட்டும் தான் மாத்த முடியுமா அப்படி? இந்த ஸ்லாட்டே மாத்துறானுங்க. பவர் ஸ்லாட் கீழ இருக்குதுல நம்ம பவர் யூஸ் பண்றோம்ல 1 2 3 4 அது அப்படியே வந்து ரெண்டு ஸ்லாட்டா வச்சிருக்கானுங்க. இப்போ இந்த ஸ்லாட் முடிஞ்சு அப்படினா அடுத்த ஸ்லாட் அப்படி இப்படி மாத்தினே இருக்கானுங்க வேகமா. ரோல் முடிச்ச அப்புறம் தான் ஒரு மாதிரி மிஷின்ஸ் தெரியல. I heard Professor Weasley கொஞ்சம் லெவல்ஸ் போட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு. இன்னும் லாஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணோம் गाइस. எப்படி வந்த? Beautiful. ஆந்தை அலறுகிறது. கடைசியா இதான் வந்து காப்பாத்தும். இதுல Settle down. Professor Weasley. ஏய் மூடி உட்கார்ந்தா எல்லாம் விந்து. As you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. நாம மண்டே சொல்லிறோம். அடுத்த பவர் சொல்லிட்டாங்க. transformation power. ஏய் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்றதா? எப்படியே பட்டர்ஃப்ளை நாங்களாம் பட்டர்ஃப்ளை தான் பார்க்கணும். பட்டாம்பூச்சி Beautifully done. அவ்வளோதானா மிஸ்? டிஸ்மிஸ்ஸா? அப்பயும் நான் பேசுறேன். You wanted to discuss my progress so far this term. டவுட் மேடம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. You seem to have had no trouble in getting up to speed and frankly excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I Sebastian suspected they நம்ம would டார்க் மேஜிக் கத்துக்கலாம். Now it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. Okay, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to கண்ணாடியே மேஜிக்கா தான் போடுது. கண்ணாடியே கண்ணாடியே காணோம். Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. அடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் அந்த கண்ணாடி அதனால கீழ ஆஃப் மட்டும் போட்டுருக்கு. குனிமோது மட்டும் தெரியுது. Until then, well done. You are dismissed. சரி வர போறேன் போ. If you wish to practice the spell you just learned, spell learn பண்ணுமா ரைட் இதுங்க தூக்கி போட்டு ஒரு அடி அடிச்சிடலாம். Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. தூரமா போயிட்டு கிட்ட வந்தது. இது எங்க இது மாறாம அப்படியே கிடக்குது? மாறணும்ல? இல்லையே. டிரான்ஸ்பரன்ட் ஸ்பெல் தானே? நீங்க என்ன போட்டீங்க? செபாஸ்டின் கூப்பிட்டா பாருங்க. செபாஸ்டின் தான் போங்க. செபாஸ்டினே கூப்பிட்டா. மாறிச்சு. Forbidden Forest, an
I'll explain. செபாஸ்டியன் வந்துட்டா டேய் வந்துட்டா தலப்பையில வந்துட்டா. டார்க் மேஜிக் கத்துக்க போறோம் गाइस. எங்க இருக்கான்? செபாஸ்டியனே. ஷேடோ ஆஃப் த மைன் அதான். மேல போச்சு பாருங்க. இதுவா? இந்த ஷேடோ ஆஃப் அதான். ஆமா. போற பாருங்க. போங்க. செபாஸ்டியன் மீட் பண்ண போறோம். இங்க நம்ம போறோம் செபாஸ்டியன் மீட் பண்ண போறோம். செபாஸ்டியனை பார்க்க போறோம். ஒரு கப்பலால. அது என்ன பண்ண போறீங்க? டார்க் மேஜிக் கத்துக்கணும். எல்லா பில்லி சூனியத்தையும் கத்துக்க போறோம். பில்லி சூனியத்தை எல்லாத்தையும் வைக்க போறோம் गाइस. இதுக்கு அப்புறம் தான் வாங்க. அது நல்ல மந்திரம். இவன் போடுறதுதான். பாபிசோ அங்கிள் போடுவாப்ல. அது ஈமா பாபி அங்கிள் ஒரு இன்னொரு தருப்பானே அந்த சூனி வைக்கிறவன். அவன் போற மந்திரம் தான் போடணும் சூனி வைக்கிறதுக்கு. வந்துட்டேன் செபாஸ்டியன். வந்துட்டேன்டா. வெயிட் பண்ணுங்க. காணா நைட்டு தான் வருவான் போல. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to வா இன்னொருத்த யாரோ கூப்பிடுறாங்க வர. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. போலாம் வா டக்குனு வா. போற போக்கலாம் பறக்கலாம் முடியாதா? ஓடிதான் போகணுமா? There they are up ahead. பாத்துட்டு அடிக்கிறேன் விட்றான். எல்லாரையும் போட்டு தரேன்டா. எல்லாரும் குருவி ஆக்கிறேன் விட்றான். No one enters this mine. Kill anyone who tries. இந்த பவர் சரியில்லை கைஸ். எனக்கு செட் ஆகல. ரூபா ஒரு மாரி இது. இங்கே பொம்பாகா இந்த ஒரு காம்பலாம் அவன் தான் கரெக்டாக இருக்கும். சரியான பவர் அண்ணா. ஐயோ முடிச்சு விட்டாங்க போங்கண்ணா. இப்போ தான் வச்சுன்னு வந்தேன். வரும்போதே வேறுங்க மூடின்னு வச்சுக்கணும். இது அந்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணல திருப்பி பழமே மாறிடுறானுங்க அவனுங்க. வேஸ்ட் இது. காக்காவோ குருவியோ மாறி பறந்துருவாங்கன்னு பார்த்தா வந்து திருப்பி அடிக்கிறானுங்க. வரேன் இப்போ வர பொம்போ. ஐயோ பொம்போ வைக்கணும். இப்போ சொல்லுங்க நானா அண்ணையா பத்தலவோ. There they are up ahead. I'll let you. By course, please. No one enters this mine. Bombarda. Kill anyone who tries. Confringo. Protego. போச்சு. Confringo. Not quite. Place it. So talent score by spell knowledge 1 2 3 என்னது புரியல. Talent score by spell knowledge 1 2 3 இதுனா புரியல எனக்கு. ஸ்பெல் knowledge வாங்க சொல்றாரு. எந்த ஸ்பெல்?
I've been fighting since before you were born. Bombarda! Confringo! That was meant for me. Bombarda! Glance off of me. Glacial! Not quite. Confringo! Orums. There you are. Or spell setting. Let's get it. Bombarda! Glacial! Confringo! Bombarda! Accio! Glacial! Confringo! Accio! Bombarda! For spell setting ஒரு நிமிஷம். Inventory collection spell settingsனா இது எது ப்ரோ புரியல ப்ரோ எனக்கு. இது என்னது இது பவர் அப் பண்ற மாதிரி இருக்கா? அப்பாடி வந்துட்டேன். என்ன போட்டிருக்காரு? ஸ்பெல் செட். அந்த செட் ஏதோ மாறுறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஆமா. அதுக்கு ஏதோ வாங்கணும்னு சொல்றாரு போல இருக்கு. அது எங்க ப்ரோ வாங்குறது? அதான் கேட்டுக்கிறேன் அவர்கிட்ட. Note the color of the shield of the enemy. Use the same color spell. அது ஓகே Break ப்ரோ. shield when any spell attack. அது தெரியும். அதான் வரும். Climax. Okay bro. Noted bro. ஆஃபில் என்ன வாங்கிட்டு இருக்கீங்க? பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. பவரா என்னது இது? பவர் தான் நீங்க. எங்க போன ப்ரோ? டேலண்ட்ஸ் கோரா? ஒரு நிமிஷம். டேலண்ட்ஸ் கோர் ஓகே. ஸ்பெல் நாலேஜ். ஓ இங்க இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் பார்க்கவே பாருங்க நம்ம எதுவுமே. நிறைய இருக்கு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸ்பெல் நாலேஜா? இதெல்லாம் பண்ணணும் போல நீங்க. கோரனா இது பண்ணனும் சொல்றாரு. இது என்னது இது? கோர்ல ரைட். தோருக்கு பாருங்க. இந்த மாத்திரை மாறுது பாத்தீங்களா? இதுதான். இதுக்கு என்ன பண்றது? சுவிட்ச் வந்து F1 F2 F3 டேய் இந்த பட்டனே எட்ட மாட்டுது. நான் பண்ணீங்க. இது கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேற என்ன வைக்கணும் அதை கைஸ். போடு. எல்லா டேலண்ட்டையும் வாங்கிட்டீங்களா? சரிங்க. F1 F2 ஆமா மாறுது பாருங்க. இங்க பாருங்க எல்லாம் ஆனா பிளாக்னு காட்டுது எல்லாமே. இது என்ன ப்ரோ இது? பை அண்ட் ஆல்சோ. இது என்னத்தை பை பண்றது? எங்க பை பண்ணணும் இதெல்லாம்? சரிங்க. இது பை பண்ண சொல்றாரு. Reach the entrance to the mine. காசு கொடுத்து வாங்கணுமா ப்ரோ நீங்க அந்த இதுவை? ஃப்ரீயா வந்துச்சுல. ஓ அதுக்கப்புறம் காசு கொடுத்து வாங்கணுமா? ரைட் சரிங்க.
நைஸ் நைஸ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த மிஷினை முடிச்சிடும். குத்து இல்ல எங்க பாருங்க பட்டா. ஓ இதுதான் இதுவா அப்டேட் பண்றேன் பயங்கரமா போகுது பாருங்க. ஸ்பீடா போறேன் We make a good team. We do. ஸ்பீடா போறீங்களா? ஆமா ஸ்பீடா போச்சு இப்போ எனக்கு. Once again, பாருங்க you fight your way through or be discreet. போடுங்க பாருங்க பவரை. Confringo. Accio. Protector. Protecting us from that. இருங்க வரேன். Best the likes of me. Accio. Bombarda. Confringo. Bombarda. Get away. Accio. கீபோர்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓடு. இது தெரியாம போய் நம்ம நோண்டிருந்தோம். ஐயோ இது மாறிடுச்சு. பவர் மாறிடுச்சு गाइस. இது ஸ்க்ரால் பண்ணல மாறுதுப்பா அது. Understood, Krishna, bro. அதுவே மாறுதுப்பா பவர் காலி ஆயிடுச்சுன்னா லோட் ஆகுதுன்னா அதுவே மாறுது போல இருக்கு. நீங்க அடுத்த செட்டையும் லோட் பண்ணி வைக்க சொல்றாரு அவரு. அதான் புரியுது. அடுத்து லோட் பண்ணா வாங்குறமே ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினாதான் லோட் பண்ண முடியல. ஓடா வெளி. Fun is a relative term. Rebellion. It is. எப்பா இது போற வேகத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாடாப்பா. மேஜிக் இப்போதான்ப்பா புரியுது. இது கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணிருக்கு. ஸ்பெல்ல டேலண்ட்ஸு ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை நான். நோ பாயிண்ட்ஸா? I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. டேஞ்சரான இடத்துக்கு போறோம். அண்டர்கிரவுண்ட்ல போய் சம்பவம் பண்ண போறோம் गाइस. இங்க செபாஸ்டின் வாங்க. For better or for worse. ஐயோ மேலே போயிட்டான். This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. ஆமா ப்ரோ அசைன் எப்படி பண்றது? அது இப்போ அந்த டைம் எம்டியா இருக்கு. இருங்க எடுத்து வைங்க செட்டிங்ஸ்ல போய். ஓ அப்படியே வச்சலே போதுமா? இது பாக்ஸ் ஆடா ப்ரோ சாரி ப்ரோ. இது தெரியாம போச்சே गाइस. இது அப்ப அடிக்க ரைட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு. அப்பாடி இது தெரியாம நாங்க கஷ்டப்பட்டோம் गाइस. எல்லாத்துலயும் ஒரு கலர் வச்சு விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான். மாத்தி மாத்தி வைங்க ப்ரோ. அதான் மாட்டி மாட்டி வைக்க போறோம். ஒரு நிமிஷம். ஒன்று இதுல ஒரு கலரு, yellowல ஒன்னு, ப்ளூல ஒன்னு, ரெட்ல ஒன்னு, லைட் ப்ளூல ஒன்னு. அப்படிதான் வைக்க போறோம்.
ஃப்ளிப்பண்டோ மாத்தி போட்டு வைங்க அப்படிங்கறாப்ல. ஃப்ளிப்பண்டோ மாத்தி. ஃப்ளிப்பண்டோவா? ஓடி. இன்னொருத்துல வேற மாதிரி வைப்போம் பவரை. Four people watching. Come on, Makle. Let's go for 10 likes, Makle. Let's go for 10 likes. லாஸ்ட் குரூப்பில் பீஸ்ட் ஐட்டம் வைங்க. பீஸ்ட் ஐட்டம்னா இதுதான் பீஸ்ட் ஐட்டம்ஸு. ஓகே, இது மட்டும் வைக்கிறானா? அப்படியா? ரைட்டு ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, நம்ம இப்போ தானே புதுசாக இதுக்கே நம்மளுக்கே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. பார்த்துருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான், கண்ட்ரோலே வரல ப்ரோ இன்னும் எனக்கு ஃபுல்லாக. Hi, Sneaky. வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அது கரெக்டாக நம்ம அட்டாக் பண்ண தான் ப்ரோ நம்மளுக்கே வரும். ஃபர்ஸ்ட் போவோம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a போச்சு spider. போச்சு போச்சு. Lumos. அடப்பாவிட்ட இது வந்துச்சு கை. Incendio. போச்சு போச்சு போச்சு. Arresto momentum. Incendio. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Or How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Lumos. Lumos! Flipendo. Incendio. That ledge is awfully high. Ideas? Leviosa. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்க, இதை முடிச்சுட்டு அதை எப்படி வைக்கலான்னு ஐடியா பண்ணி வைப்போம். நீங்களே சொல்லுங்க அதை எப்படி வைக்கலான்னு, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. Incendio.
Smashing. Should have thought to conjure stairs. ஏய் இங்க தான் ஏதோ ஃபைட் வர மாதிரி இருக்கு கடைசி இதுல. ஆனா அதே மாதிரி தான் இருக்கு லொகேஷன் நம்ம. ரிப்பேரோ. ஆஹா ரிப்பேரவே இல்ல. Lumos. Reparo. ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு போறது மந்திரம். இதுனா இல்லையா? Lumos. Reparo. Flipendo. Incendio. Bye bro. Thanks for joining. Thanks for joining the live, bro. Incendio. ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணீங்க bro. ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணீங்க. யாரா அது? கொச்சிட்டியா போய் வந்துட்டாங்க. அவனை இப்போ ஒரே அடியில போயிடுவான். ஏந்தி கூட மாட்டேங்க. ஏந்தி யாரா நீ? நீ ஒருத்தர் இருக்கியா? Is simply too many. Incendio. Not sure what I did to deserve that. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all guys, 4 members watching மறக்காம லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணிட்டு வாட்ச் பண்ணுங்க guys. யார் அது? Bombarda. Expelliarmus. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our பாவத்தை hands. டேஞ்சர் எடுத்து வந்து guys. Fight about as well as a pumpkin. Rather unwise coming back this way. Incendio. Resto momentum. Flipendo. Let's get this over. Flipendo. Bombarda. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Flipendo. Arresto momentum. Expelliarmus. Descendo. Defendo. We're not finished yet. பாஸ் வந்துட்டான். ஐயோ பவர்லாம் தெரியாம தெரியும்.
Incendio. Arresto Momenti. Repulsor. Glacier. Bombarda. Glacier. Glaciers. Bombarda. Repulsor. Cleared the room. You're not a bad chap. For a டிவில Slytherin. பாக்கும்போது You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. தெரியாம லைட் ஆன் பண்ணிட்டேன். கண்ணே தெரியல, இருட்டாயிடுச்சு எல்லாம் கருப்பாயிடுச்சு. Loom repairer. Arresto Momentum. Flipendo. Incendio. Have a look around in peace. Arresto Momentum. Incendio. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Accio. Wingardium Leviosa. Not sure what I did to deserve it. Revelio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Glacier. Bombarda. Confringo. Wasn't expecting that. அப்படியா? புரியல. பக்கத்துல யாரும் நிக்கறாங்களா? யார் அதுன்னு கேட்டேன். செபாஸ்டியன். செபாஸ்டியன். எல்லாம் திருட்டு தேன் மிட்டாய்னு சொல்லி தரான். எல்லாமே உட்காந்து வேடி பார்த்து கிடப்பான், நம்ம பாச்சு கிடக்கணும். ஒரு 2 பிளேட் சுட்டு அதெல்லாம் சுட்டு. ஏய், என்ன தொடர்பு தனியா இருக்குது? More of this mystery. இந்த தொடர்பு மூஞ்சி மேலே வருது. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. எப்பரா போத்து சொல்ல சொல்லியாண்டா? ஏடா சும்மா Weren't in vain நின்னுடா. after all. Still, something about this place feels odd. வேண்டதா அது வரணும், பேசணும் போல இருக்கு. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. அந்த மாதிரி தெரியுது எனக்கு. எங்க போன For சொல்ல the வை சொல்லு. trek back out of here and to Hogwarts. இது என்ட்ரன்ஸ் தான் முட்டுது गाइस. டார்க் மைஸ் சொல்லித்தரேன் எங்க கூட்டிட்டு போயினுக்கறான் டார்க்கான இடத்துக்கு. And now for the moment of truth. இருங்க. It has to fit. நாங்கெல்லாம் பொறுமையா தான் இருக்கோம். இங்க ஒரு டோர், அங்க ஒரு டோர், எல்லா இடத்துலயும் டோரா வச்சிருக்கானே தவிர. You'll never believe what I've learned. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. வரலையா? எங்க டாக் நடங்குவோன்ட்ட பேசியே எனக்கு போர் அடிக்குதுறான். Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marnweem has suffered. அந்தியா போச்சியா போனியான்னு இருக்கணும். அத விட்டு கதையா கொடுத்துனுங்க. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock.
I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Completed. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learnt. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Revelio. I am not letting this go. Ominous. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot.
எங்கே போனோம் இப்போ? டார் மாதிரி சொல்லித்தரேன் ஏமாத்திறான் கைஸ். அவனை விட மாட்டேன் கைஸ். செபாஸ்டியனை நேட வச்சு சாவடிக்கிறேன் கைஸ். Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. இவங்க மீட் பண்ண யாரையோ மீட் பண்ண சொல்கிறாங்க கைஸ். நம்மள போயிட்டு அங்கே போய் அவனை பாரு, இங்கே போய் இவனை பாருன்ட்டு வெறுப்பேற்றி நம்ம வெறுப்பேற்றுறாங்க மேலாடு நம்மளை போட்டு. அதுக்கப்புறம் பறந்து போயிடுவோம், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நடந்து போகிற கேஸ் இருக்கக்கூடாது. அயனிக்ஸா அது அயனிக்ஸோ அதை கூட்டுன்னு பறந்துட வேண்டியது. Nice to see you, my young friend. Let's see what's up your sleeve this time, darling. ஈஞ்சிது தண்ணில் வந்து அதை ஏந்து கூட மாட்டுது. மக்கள்லாம் நன்றி பேசி கொடுக்குது. Let's go. Come on, Highwing. ஐவிங்கோ. Revelio. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories?
Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. நீ ஏன் இது பண்ணி நீ ஏன் ஊந்துரு The door is looking at us. திறக்கிறது இது Arresto momentum. Incendio. ஏதோ மார்க் காமிக்குது பாருங்க மார்க் என்ன பாருங்க மார்க் இதான் இது உள்ள தான் போணும் எந்த மார்க் சொல்றீங்க இதோ இல்ல அங்கேதான் அங்க இல்ல அந்த கதவு கிட்டே தான் இருக்கேன் ஒரு கதவு மார்க் தானா கதவு மார்க் தான் அந்த கதவுக்குள்ள தான் என்ன போட்டுன்னு படிங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு வெப்சைட்ல காப்ளின் மைனிக்குள்ள தான் போணும் மைனிங்குள்ள போடுமா உள்ள தான் போணும் எப்படி போறதுன்னு தெரியல இது எதுமோ பசில் போல இருக்கு இது கண்ணு பாருங்களேன் இப்பயும் திரும்புது We need to break its line of sight somehow.
Repulsor. Descendo. Expelliarmus. Levioso. Lumos. Reparo. புரியல சரி லெஃப்ட் பாருங்க லெஃப்ட் பார்க்கவா அங்க லெஃப்ட்ல அந்த இது மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஏதாவது சேர்க்கணுமா என்ன மிஷின் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல தெரியல எனக்கு ஏதாவது பார்த்து ரிவேல் எல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டேன் Lumos. Reparo. இல்லையே கண்ணு திறக்கும் Lumos. Reparo. Glacius. Bombarda. எப்படி போறது இன்னும் புரியல எனக்கு இந்த பால் எதுக்கு இங்க இருக்கு நீங்க யூடியூப்ல படலே வரும் அது எனக்கு அது சார்ஜ் ஜிபிடி கண்ணு இருக்கா பாருங்க ஏதோ கண்ணு வச்சு பண்ணணும் கல்லு தான் இங்க ஒரு கல்லு இருந்து எடுத்துட்டேன் கண்ணு இல்ல கண்ணு ஐபால் மெக்கானிசம் ஒரு கண்ணு இருக்குல்ல கண்ணு கிட்ட எங்க கண்ணு இருக்குது அப்புறம் நீங்க ஒரு பெரிய உருண்டை மாதிரி எடுத்துட்டீங்கல்ல அதான் அது புதுசா அந்த அதான் நினைச்சேன் நான் இப்ப அதுதான் ஐயோ கீழே போச்சு Confringo. main entrance is not a normal open door, it's blocked by chain time. அந்த entrance கிட்ட போங்க entrance கிட்ட கண்ணு மாதிரி ஏதாவது இருக்கா entrance கிட்ட யாருங்க பாருங்க entrance கிட்ட கண்ணு இருக்குது அதான் என் கண்ணு மேல இருக்குது அந்த கண்ணு பார்க்காதப்ப உள்ள போகணுமா கண்ணை தான் பார்த்து சொல்லிட்டு அந்த இன்விசிபிள் போட்டு போங்க ப்ரோ ஆமா கரெக்ட் ஒரு நிமிஷம் அதோ இருக்குது கண்ணு அதுல இருக்கு Bombarda. Yes, of course. கண்ணுக்கே கண்ணு பார்க்காதப்ப ஓடிடணும் அப்பதான் கதவு திறக்கும் சொன்னல அந்த கண்ணு எதுக்கோ வச்சிருக்கானுங்க எதுக்குறா அந்த கண்ணு Books so rarely prepare one for reality. அடா உள்ள எப்படி இருக்குடா A real goblin mind. It's even grander than I had expected. உள்ள பைப்லைன்லாம் போட்டு பளபளன்னு இருக்குது பைப்லைனுங்க பாருங்களா I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lid. ஏறி விட்டா தான் டோர் திறக்கும் Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. How nice of you to stop by. Arresto momentum. Accio. வாடா போமாலே செத்து தொலைஞ்சு வர்க்கல வந்து Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine.
Descender! Expelliarmus! You do that! That was a little more than I'm used to. I'll get us through his safety. You have my word. Incendio. We're being watched by a door. Accio. It won't get through as long as we can be seen by that eye. Descendo! Accio! Flipendo! Flipendo! Accio! வேறு என்னமோ மிஸ் ஆகுது. ஓ இதே கண்ணு கைசிங்க. Revelio. எப்பறம் பார்த்தேன்? Lumos. Lumos. It's it. Flipendo. I feel like a character from one of the adventures we had during the summer. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Incendio. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. அதே இருக்கு போல இருக்கு நான் தெரிஞ்சல. சயின்ஸ் காசு மட்டும் இல்லை எல்லாமே இருக்கு. ஹீலிங் இதுவங்க ரெட். அவங்க 3 பேர் இருக்கானுங்க மேலே. கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மலரலாம். சரி வண்டி சுரங்கம் பாதை உள்ள நிறையா இங்கே எப்படி வரலையே நம்ம. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be... Incendio. Arresto momentum. Bombard. You're making this. Bombarda. That's something!
Bombarda! Expelliarmus! Descendo! எப்படி இங்க வந்தா Let's get this over. இல்ல இங்க Descendo! It's a miss! Arresto momentum. Incendio! Revelio! Flipendo! ஏய் பார்க்காத நடிக்கிற போ சாவுடா என்னடி லைட்டர் போட்டு அந்த சட்டை தட்டிட்டு இருக்க Incendio! Flipendo! Arresto momentum. Accio! Incendio! Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio! Revelio! Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I will get to the bottom of what they've been building down here. Flipendo! Incendio! Bombarda! Repulso! Protego! Confringo! Expelliarmus! Descendo! Defendo! I won't rest. Arresto momentum. Glacier! Bombarda! Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The Revelio. flourishes are extraordinary. Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Descendo! Defendo! Incendio! Capolso! Accio! Flipendo! Incendio! Bombarda! Confringo! Glacier! Bombarda! பாருங்க அது இது ஒரு
Bombarda. Repulsor. Glacius. Protego. Ringo. Bombarda. That should be the last of them I'll meet. Descendo! ஐயோ மாட்டிக்கிச்சு லாக் ஆயிடுச்சு. Revelio. மாட்டிக்கிச்சு போட்டு ஜம்ப் பண்ண முடியலையா? வந்துட்டேன். எவ்வளோ காசு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க? தெரியல, பேக் ஓப்பன் பண்ண தான் தெரியும். அது அங்கே போய் பார்க்க தான் தெரியும். அது 1000 ரூபா இருக்கும், அவ்வளோதான். 1000 தான் இருக்கும், பெருசாலாம் இருக்காது. Revelio. Incendio. Accio. Lumos. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. There must be a quicker way out of here, retracing our steps. Propender. வழியே தெரியல. ஐயோ லாக் ஆகி கிடக்குது. எதுக்கு இது கிடக்குது?
ஸோ பார்த்தீங்களா எப்படி மஜாவாக தந்துட்டோம். I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know வந்துடுற what they're சீக்கிரம் up to, we வந்துடுறே can get ஓடிடலாம் out of வந்துரு. We're almost out of here, Amit. Look, Hey. the lift. திரும்பி வந்த வழியில் வந்த மாரி இல்லை. ये रूट इधर இதேதான் வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் வெளியே. ஷம்யா பம்யா நோட். Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Okay. Without further ado, They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this
so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. பேசி முடிச்சிட்டான் அவரோட நினைக்கிறேன். இவனுக்கு டார்க் மாதிரி சொல்லி தருவான்னு பார்த்தா பேசிக்கிட்டே இருக்கானு. உனக்கு கீழே உண்டு தேவைப்படும். Arrest the momentum and send it. Gerald confirmed what she needed. I have to complete this task as soon as I can. Expelliarmus! Descendo! 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 Expelliarmus! Bombarda! Glacius! Repulsor! Expelliarmus! Descendo! Defendo! Incendio! Flipendo! Bombarda! News. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come on. 1800 எங்கடா இருக்க நீ? அப்படி குறுக்குள்ளதான் இருக்கியா? ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்காங்க. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Away, Highwing! Away! No need to race now, my friend. Fashionable to wear one's knight's clothes. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? My family has a lot of கேம் விளையாடுறாங்க. அடுத்து என்னவா? அது மேல படுத்து சோஃபா மேல.
2 பேரும் வரோம். வாங்க நான் இந்த பக்கம் இப்படி நீட்டி படுத்துக்கிறேன். ப்ரோ வாங்க மேப் செக்யூரிட்டி ரூம் மேப் சாம்பர் ரூம். Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Dark magic எப்பதான் ப்ரோ சொல்லி தருவான். Troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? dark magic இல்ல சொல்லிட்டு கொனறது. I fear we have no time எல்லாமே to மேஜிக்கா lose. ப்ரோ அப்போ. Have a look at the map. மேப்பா இது. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my இது மகன் time. அப்படி இருக்கு. My portrait hangs in the headmaster's office. இவங்க பையன் ஒரு மாதிரி I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered அது about கண்ணாடி you. கீழ இருக்கு. Wait, is the next அவன் trial mother in the என்னங்கறாங்க? headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. ஷேடோ Good. மிஷன் I shall meet you in my portrait there. ஓகே ப்ரோ. Until then. அதான் ப்ரோ பேச முடிச்சேனே அப்படியே வந்து சினிமா முடிச்சிடலான்னு இருக்கேன் நானே. மணி 6 ஆயிடுச்சு. 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு திரும்பி பேக் டு How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps. ஷேடோ மிஷன் அருங்க பார்த்துட்டு போயிடலாம் மிஷன். ஷேடோன்னு எங்கெல்லாம் பேர் இருக்குன்னு பாருங்க. சாட் போட்டுருக்காரு போல ஒரு நிமிஷம். To level 2 dark magic can be learned. தோர்க இந்த ஷேடோ டைம் இதான் போல இருக்கு. இந்த ஷேடோ டைம் பேசணும்னு போட்டிருக்கு. போய் பேசிட்டு அப்பதான் மிஷின் வரும். சரி ஓகே, அப்போ நம்ம அதை அப்புறமா போவோம். சேவ் பண்ணிக்கலாம். Guys, live முடிச்சுக்கிறோம் guys. லெவல் அப்போ லெவல் வந்து 28 28லாம் என்கிட்ட ப்ரோ வரும் ப்ரோ. பொறுமையா போலாம். திவ்யா சாப்பாடு முடிக்கிற சரஸ்வதி. நீ முத சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டேன். இல்ல. ஓகே ப்ரோ. 9 o'clock வந்து திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ.